Muchos hijos de padres estrictos aprenden muy temprano a obedecer. Saben exactamente qué hacer, qué decir y cómo comportarse para evitar problemas. Desde fuera, parecen niños ejemplares, respetuosos, responsables y bien educados. Pero esta obediencia muchas veces no nace del entendimiento, sino del miedo. Cuando un niño obedece solo para evitar castigos o desaprobación, no desarrolla una brújula interna. Aprende a cumplir reglas, pero no a reflexionar sobre ellas. No aprende a decidir por sí mismo, sino a esperar instrucciones. Esto crea una dependencia silenciosa que se manifiesta con el tiempo. La inseguridad interna comienza cuando el niño siente que su valor depende de su comportamiento. Si cumple, recibe aceptación. Si falla, recibe rechazo, críticas o castigos. Así aprende que el amor es condicional. Empieza a esforzarse por ser perfecto, no por crecer, sino por no decepcionar. Este patrón afecta profundamente la autoestima. El niño duda de sus propias capacidades, incluso cuando tiene talento. Antes de actuar, se pregunta, ¿estará bien? Se enojaron, y si me equivoco, el miedo al error se vuelve más fuerte que el deseo de aprender o intentar algo nuevo. Con el tiempo, esta inseguridad puede expresarse de diferentes formas. Algunos niños se vuelven excesivamente complacientes, incapaces de decir no o de poner límites. Otros acumulan frustración. Y enojo que más adelante puede transformarse en rebeldía, distancia emocional o ruptura del vínculo con sus padres. Los padres estrictos suelen creer que el respeto se logra con autoridad. Pero el respeto verdadero nace de la confianza y el ejemplo. El niño que solo obedece por miedo no respeta, se somete. Y la sumisión no construye carácter, solo silencio. Además, cuando no hay espacio para el diálogo, el niño deja de compartir su mundo interno. No habla de lo que siente, de lo que le preocupa o de lo que le duele. Aprende a guardarse de para no causar problemas. Así se crea una distancia emocional que puede durar ecos. Incluso cuando ya es adulto, la obediencia externa puede dar la ilusión de éxito en la crianza. Pero si por dentro hay miedo, inseguridad y silencio, el costo emocional es alto. Educar no es controlar conductas, es formar personas. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos formando hijos obedientes, o hijos seguros y conscientes? No de los efectos más silenciosos de una crianza. Excesivamente estricta es el miedo, constante a equivocarse. Cuando el error no es visto como parte del aprendizaje, sino como una falta grave, el niño aprende a evitar cualquier situación donde pueda fallar. Prefiere no intentar antes que arriesgarse a decepcionar. Este miedo frena el desarrollo natural del niño, limita su curiosidad, su creatividad y su capacidad de explorar el mundo. El niño deja de hacer preguntas, de proponer ideas o de expresar opiniones propias. Aprende que pensar diferente puede traer consecuencias. Así, poco a poco, va apagando su voz interior. La pérdida de identidad comienza cuando el niño siente que no puede ser el mismo. Si cada emoción, pensamiento o decisión es corregida, aprende a adaptarse para sobrevivir emocionalmente. Se convierte en lo que los demás esperan, no en lo que realmente es. Esta desconexión interna puede acompañarlo hasta la adultez. Muchos adultos que crecieron con padres muy estrictos dicen frases como,
No sé quién soy, siempre busco aprobación. Tengo miedo de tomar decisions. Estas inseguridades no aparecen de la nada. Se forman en una infancia donde no hubo espacio para el error ni para la individualidad. El miedo a equivocarse también afecta las relaciones. El niño, while juega el adulto, tem al juicio, al rechazo y al conflicto. Puede volverse dependiente de la opinión de otros o, por el contrario, emocionalmente distante para protegerse. En ambos casos, hay una herida que nació del temor constante. Además, cuando la identidad se construye bajo presión, la autoestima se vuelve frágil. El valor personal depende del rendimiento, del cumplimiento de reglas o de la aprobación externa. El niño no aprende a confiar en sí mismo, sino a medir su valor según expectativas ajenas. Ser firme no significa apagar la personalidad del hijo. La disciplina puede convivir con la libertad emocional. El niño necesita límites, pero también necesita sentirse visto, escuchado y aceptado tal como es. Educar no es moldar a niño para que encajen en ideal, sino acompañarlo para que descubra quién es. Cuando la estricta rigidez no deja espacio para la identidad, el precio es alto. Adultos inseguros, desconectados de sí mismos, y con miedo a vivir plenamente. La pregunta sigue abierta. ¿Estamos protegiendo a nuestros hijos? ¿O les estamos enseñando a tener miedo de ser ellos mismos? La crianza excesivamente estricta no termina en la infancia. Sus efectos muchas veces se extienden hasta la adultez. Los niños que crecen bajo reglas rígidas y poco espacio emocional pueden convertirse en adultos funcionales por fuera, pero frágiles por dentro. Cumplen con responsabilidades, pero cargan inseguridades que no siempre saben explicar. Muchos adultos criados en ambientes estrictos viven con una sensación constante de presión interna. Se exigen demasiado, se critican con dureza y sienten que nunca es suficiente. La voz estricta del padre se convierte en una voz interna que los acompaña toda la vida, incluso cuando nadie los juzga. Ellos mismos lo hacen. Este tipo de crianza también afecta la manera en que se relacionan con los demás. Algunos adultos buscan figuras de autoridad que deciden por ellos, repitiendo el patrón aprendido. Otros rechazan cualquier límite y viven en conflicto con normas y compromisos. En ambos casos, la relación con la autoridad está marcada por experiencias tempranas de control y miedo. La expresión emocional suele ser otro desafío. A muchos niños estrictamente educados no se les permitió mostrar tristeza, enojo o vulnerabilidad. Aprendieron que sentir era una debilidad. De adultos, les cuesta identificar y expresar emociones. Guardan lo que sienten hasta que se convierte en ansiedad, estrés o agotamiento emocional. También es común que tengan miedo al fracaso. Cualquier error activa una sensación de vergüenza profunda, como si fallar los hechos menos valiosos. Esto puede llevar a evitar oportunidades, relaciones o cambios importantes por miedo a no cumplir expectativas. Los padres estrictos suelen decir hijos fuertes y preparados para la vida, pero la verdadera fortaleza emocional no nace del miedo ni de la rigidez, sino de la seguridad y la confianza. El niño que se siente aceptado aprende a aceptarse. El niño que puede equivocarse sin humiliación aprende a levantarse. Educar con límites no significa crear adultos llenos de temor.
Significa enseñar responsabilidad, sin destruir la autoestima. La disciplina puede ser firme, al mismo tiempo, humana. Cuando los padres comprenden el impacto a largo plazo de la estricta rigidez, tienen la oportunidad de cambiar. Nunca es tarde para reparar, escoger y construir un vínculo más sano. Porque proteger de verdad no es controlar, es preparar emocionalmente para la vida. La disciplina es una parte esencial de la crianza. Pero la forma en que se aplica marca la diferencia entre proteger y dañar. Ser firme no significa ser frío, autoritario o distante. El niño necesita límites claros, pero también necesita sentir que es amado y aceptado incluso cuando se equivoca. La disciplina con amor enseña, no humilla. En lugar de imponer reglas desde el miedo, se construyen acuerdos desde el respeto. El niño entiende el porqué de los límites y aprende a asumir responsabilidades de manera consciente, no por obligación ciega. Así se forma una verdadera educación interna. Cuando los padres combinan firmeza con empatía, el niño se siente seguro. Sabe que hay normas, pero también sabe que puede expresar lo que siente sin temer. Esta seguridad emocional es la base para desarrollar autoestima, confianza y capacidad de tomar decisiones. Un error común es pensar que escoger al hijo debilita la autoridad. En realidad, escoger fortalece el vínculo. Permitir que el niño opine, pregunte y exprese desacuerdo no significa perder el control, sino enseñar pensamiento crítico y respeto mutuo. La disciplina sana también reconoce el esfuerzo, no solo el resultado. Valorar el intento, incluso cuando no hay éxito. Enseña resiliencia. El niño aprende que equivocarse no lo es menos valioso, sino más humano. Además, es importante ajustar las expectativas a la edad y capacidades del niño. Exigir perfección genera presión innecesaria. Acompañar el proceso genera aprendizaje real. El niño que se siente comprendido desarrolla motivación interna, no miedo al castigo. Los padres estrictos, que logran transformar su enfoque descubren algo importante. Cuando hay conexión emocional, hay cooperación. Ya no es necesario imponer constantemente, porque el respeto nace de la confianza, no del temor. Proteger no es controlar cada paso. Proteger es preparar al hijo para la vida con herramientas emocionales. Enseñar a pensar, a elegir y a asumir consecuencias dentro de un marco seguro. La disciplina con amor no forma niños débiles, forma niños seguros, responsables y capaces de enfrentar el mundo sin miedo. Es el verdadero equilibrio en la crianza. La pregunta inicial sigue siendo clave. ¿Los padres estrictos protegen o destruyen? La respuesta no es absoluta. La estricta rigidez que nace del miedo, del control y de la desconfianza puede dañar profundamente. Pero la firmeza acompañada de amor, diálogo y respeto puede convertirse en una guía poderosa para la vida. Educar para la vida implica preparar emocionalmente a los hijos para enfrentar el mundo, no encerrarlos en una burbuja de reglas y exigencias. Significa enseñarlos a tomar decisiones, a asumir consecuencias y a confiar en sus capacidades. El niño que solo obedece no está preparado para pensar por sí mismo cuando los padres ya no estén. Soltar el control no significa perder autoridad, significa transformar la forma de ejercerla. La verdadera autoridad no se impone, se gana con coherencia, ejemplo y conexión emocional.
En padre que escucha, y guía es más influyen que no que solo ordena. Muchos padres descubren, con el tiempo, que la rigidez excesiva crea distancia. Los hijos cumplen, pero no comparten. Respetan, pero no confían. Cuando se suelta un poco el control, y se abre espacio al diálogo, la relación cambia. Abres la cercanía, la honestidad y el respeto mutuo. Educar desde el amor no elimina los límites. Los hace más efectivos. En niño que entiende el propósito de una norma la respeta, incluso cuando nadie lo observa. Eso es educación real. Formar conciencia, no solo conducta. También es importante recordar que nunca es tarde para cambiar. Reconocer errores, pedir perdón y modificar la forma de educar no debilita al padre. Lo humaniza. Y eso enseña una de las lecciones más valiosas. Todos estamos aprendiendo. Proteger de verdad es acompañar sin dominar. Corregir sin humillar y guiar sin miedo. Es enseñar con firmeza, pero también con ternura. Porque los hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres conscientes. Al final, la meta no es criar hijos obedientes, sino criar personas seguras, responsables y emocionalmente sanas. Es el verdadero éxito de la crianza.